Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Final Fantasy XVI. Lecimy tym razem zobaczyć, co tam w ogrodzie słychać, czy jakieś nowe owoce się pojawiły, czy nowe moce z nich wyciągniemy. Jakaś destylacja, taka sytuacja, halucynacja, tak? Idąc w tym kierunku. No chyba, że chodzi o coś zupełnie innego. Sid, do you recall the flowers I had you bring back to the yard? Vaguely. Is something wrong? I'm afraid so. I was able to get most of the Morganbeards to take root, but they rarely flower. I fear the soil here does not agree with them. However, I believe I have a solution. I can't wait to hear it. I'm going to marry the Morganbeards with Morbles. I know, but hear me out. Morbles are possessed of a highly choleric temperament. The fire which drives them appears to be maintained by an abundance of nutrient-rich ether drawn from their environs. I believe that by grafting a Morble vine to a Morganbeard, the appendage's wealth of vigor-inducing nutrients might well stimulate the flower to bloom. The endeavor, I assure you, is scientifically sound. I simply need a vine to prove the theory. I co my z tego będziemy mieli? And all you need is a single vine from an ordinary Morble. That is correct. A single vine. As for the Morble, I fear ordinary may not suffice. But, as luck would have it, a most extraordinary specimen is rumored to haunt the swamps of Rosaria. Why, a notice concerning this very creature was only recently posted on the hunt board. How timely. Well, I shan't keep you any longer. I know you have much to do, as do I. Now, where did I put my watering can? I skąd ta radość w oczach, że musimy lecieć na jakiegoś potwora? No chyba, że to radość, która prowadzi nas w kierunku szybkiej podróży, żeby nie wiadomo ile nie biegać za tym. A jeszcze lazaret nas woła, ale to sobie podzielimy, to tak sobie... Dzisiaj cały odcinek poboczny, powiedzmy, zrobimy te 4 zadania, żeby później znowu móc na grubo lecieć z fabułą. Być może już nawet do samego końca, patrząc na to, jak chyba niewiele nam tej historii zostało, bo co, Barabasz i Ultima i kończymy i zaczynamy nowe jesienne premiery, bo zaraz wbijałem. Znaczy do jesieni jeszcze daleko, cieszmy się latem. Szczególnie, że wróciło. Ale premierami to może niebawem nas już trochę tu ten gamingowy świat zachwyci. Za marchewkami nie przepada. Kurczę, myślałem, że tu więcej się dzieje na tej tablicy, a wygląda na to, że nie jest tak źle. Wataha nas chyba nie interesuje, kometa nie. O, to wygląda jak coś, czego poszukujemy. Czy co poszukujemy? Marchewka. Jeśli natrafisz na czerwoną marchew wystającą z bagien w Czechcinach, pod żadnym pozorem nie próbuj jej wyciągać z ziemi. W rzeczywistości jest to zupełnie inny rodzaj warzywa, egzotyczny gatunek murbola, który używa zmodyfikowanego, przypominającego marchew pnącza, by zwabić swoje ofiary jak najbliżej, a następnie pożreć je w całości. Okrutna sztuczka natury wykorzystującej ten czas niedostatku dla własnych korzyści. Czyli wody Rosaria. Wody Rosarii, tam się też wybieramy. A mogliby nam zaznaczać jakaś, bo tak, trzciny są tutaj. Weźmy lokalną mapę. Wodospad, i są wody, no to chyba stąd będzie najbliżej. Możemy zaznaczyć jakoś? Okej, żeby nie było. Nie klikam. Tak nas postraszyli tym czerwonym kolorem, to teraz możemy zaznaczyć jakoś, prawda? Prawda. To z nami biega. Tylko ty... no tak. W sumie... nie dziwne, że nie ma z nami Jill. Kurczę, to jednak te potwory jakby zrobić przed tym atakiem, no to faktycznie to by mogło wyjść nam na lepsze, tak sobie teraz myślę. Bo nie dość, że mieliśmy Jill, mieliśmy brata, więc no nasza moc była dużo większa, ale mieliśmy słabszą broń, więc może to się gdzieś tutaj może wyrównać. No dobra, marchewa, chodź. Oskrobiemy cię, czy jak to tam było? Nie wiem, w którym miejscu wygląda jak marchewka, ale nie byłem w Japonii, może oni jedzą trochę inne. Tam wszystko wygląda jak grzyb. Dobra, co my z tobą możemy... Aha.
Co my z tobą możemy zrobić na start? Dobra, wejdźmy tak na skrzydła, bo może będzie nas atakować, to zrobimy na R-kę, uniki, rób. Nie. Liczyłem na coś więcej, ty... O, dzięki marchew. Dziki gniew, ale wygląda trochę jak coś, do czego nie będzie łatwo podejść. Dobra, a może teraz? Teraz się uda. Może nie musimy podchodzić, błąd zrobiłem. A czekaj, no musimy być w zasięgu tego, ach, to jest ból. Nie no, szybko traci punkty wytrzymałości, więc... Widzę potencjał do walki. I już połowy nie ma. Może powinienem częściej korzystać z tych toników siły, teraz tak patrzę. Oj. Skrzydła. Dajesz. Aj, myślałem, że to do nas. Musiałem pokombinować. Czasem chyba lepiej w miejscu stać. No atakuj, przywal, no. Z impetem. Jesteśmy gotowi na to. Ładuj się w nas tu, marchewo. Oj. Jeszcze raz. Może to coś, co wystaje z ziemi, to jest traktowane jako marchewka. W sensie jak uderzy ten jakiś wichajstrem. Oj, nie zdążyłem. Dawaj impuls. I przybliż się do niej, no. To już trzeba korzystać trochę z tego. No jak... Wow, ja na życie nie zwracam uwagi. Jak to potrafi uderzyć, jak chce. Okej, ale jesteśmy blisko, tak, mamy to. No to lecimy zestawik. Nie wiem też, jaką tu lepiej przyjąć kolejność w stosunku... Czy inaczej, czy lepiej najpierw kamień, a później ten żor, czy odwrotnie? Ale najważniejsze jest to z tego wszystkiego, żeby wbiło. Chociaż nie ukrywam, że chyba liczyłem na coś więcej po tych wszystkich atakach, a tutaj... Podleczmy się jeszcze, 75 000 prawie, no. Ładne wyniki już kręcimy, ładne. Ale teraz się już chyba nie ograniczamy do tego, żeby jakieś bawić się w oszołomienie czy coś, chodź. Kurczę, ale przyznam, że ta marchewka trochę tak souls-like'owo podchodzi, zresztą w ogóle ci... wielcy przeciwnicy mają zadatki na to, żeby się pojawić, nie wiem, w Elden Ringu czy coś. Widziałbym ich tam, Aj! Aha, super. Myślałem, że będzie leżeć trochę dłużej. No dobra, to tymi kulami, one są całkiem niezłe. Teraz się położyła, no. Super. Dzięki. Może się uda? Trochę na ryzyko, bo ona chyba w ziemię wali. Już będzie gotowe te? Moment, Bahamut jak Bahamut, ale już Diaz gotowy? Tylko, że jeżeli to nie hamuje żadnych innych ataków, ale chyba hamuje na szczęście. To mogłoby się różnie skończyć. No. Trochę kojarzy mi się, jak w Elden Ringu był ten przeciwnik Wielki Grzyb. To chyba go jeszcze widzieliśmy na odcinkach. To tam też jakoś to podobniej działało, nie wiem co, więc może lekkie inspiracje, zdążymy? Zdążymy. Ale niestety przeżyło to. Oszołomienie. Nie no to w idealny moment to wbiło. Ach, myślę, że 100 000 już się ucieszyłem, że będzie na muzykę. Kwiat morbola i pnącze też jest. No i super. That was definitely anything but ordinary. Now, let's get this vine back to the yard. Szczerze to myślałem, że więcej tych legendarnych przeciwników jest na tablicy. Ale może jeszcze do nas dojdą później. To tablica wydaje się być dość pojemna. To co? Prosto do naszego botanika. Też nie będziemy już biegać po całej tej ścieżce. Trzeba przyznać, że szybka podróż między światami działa super, ale tak wewnętrznie, lokalnie to już gorzej. Już gorzej. No cześć. Sid, I can't help but notice that your satchel is twitching in a most violent manner. Yeah. It's your problem now. What an amazing specimen. The flesh positively throbs with vitality.
If I can successfully graft this to the Morganbeards... When I successfully graft this to the Morganbeards, I suspect the results will be immediate. I shall begin at once. It is just as I hoped. Witness how the Morganbeards have taken to the blighted soil. How they bloom with heretofore unseen vigor. Why, I dare say such a vine graft would yield similar results when applied to other specimens as well. I'm glad I could be of assistance. You've not only helped us, Sid, you've saved us. Do you recall the extract with which I provided you before? I took a moment to distill some more, but this time with the petals from the invigorated Morganbeards. And would you believe? Its potency has nearly doubled. You must accept this vial as thanks for your assistance. The rest, I shall give to Taya. Zaskakujące jest to, moc winorośli, destylaty, te sprawy. No ale właśnie, zaskakujące jest to, że prezent od kolegi przydał nam się bardziej niż ten od Blackthorna. Znaczy, Blackthorn to nam obiecał coś, jak mu przyniesiemy inne rzeczy. To tak się nie bawimy. No dobra, przedmioty jednorazowe jeszcze lepsze, jeszcze mocniejsze, no to zobaczymy, jak to działa. Albo i nie. Chociaż tonik siły może teraz fajnie się prezentować. A będąc przy Tadża, moc mikstur plus. Ach, ten plus. Zdobyto fiolkę wzmocnionego ekstraktu z brodawca, która od teraz jeszcze bardziej zwiększy efektywność większości przedmiotów jednorazowych. Zarówno mikstury lecznicze, jak i silne mikstury lecznicze przywracają teraz jeszcze więcej punktów zdrowia. Zaś tonik siły, kamiennej skóry i walecznego serca działają jeszcze dłużej. No proszę, może to dobry czas, aby zacząć z nich korzystać, ale słyszeliśmy, że kolega idzie do koleżanki, a nam też po drodze do koleżanki. To... Więc zobaczmy, co tam słychać. Myślę, że Mit i ekipa może jeszcze na nas poczekać. Nie, to te chyba misje, co widzimy na mapie. Możemy podejść do kolegi i dowiedzieć się, co tam słychać, bez zwracania się do nich bezpośrednio, ale myślę, że się zwrócimy bezpośrednio. Can't keep this up much longer. Glory to Griga. There you are. And not a moment too soon. What's happened? Taya's busy working herself into an early grave. Since the arrival of her latest patient, she's refused to stop, even for a moment. I've tried offering to see to him in her stead, but she won't hear of it. Clive, she hasn't left the infirmary in days. She's pushing herself too hard. And if she doesn't rest soon, will you talk to her? Order her to her chambers if that's what it takes. Because if she keeps this up, I fear the hideaway will be without its best physica before too long. I know better than to order Taya to do anything, but I'll speak to her. Thank you. I pray you have better luck than I did. Taja, słuchaj, zapraszamy do komnaty zwierzeń. Well, Taya, Rodrigo is worried about you. And if what he says is true, then so am I. We all admire your dedication, but you do need to rest. I will, when it's time. Until then, I'm staying put. We owe him that much. Who is he? Someone from my past. Someone who doesn't deserve to die alone. It won't be much longer. The crystal's curse has almost finished its work. If I had the tears, I could ease his passing. But without them, we've nothing that will touch the agony of those last few hours. How would tears help this man? Not my tears. Tears of mercy. Alicia, it's the only thing strong enough. You wouldn't, Taya. Surely. There must be something we can do for him. Sometimes an easy death is the greatest kindness we can offer.
You do well to remember that, Rodrigo. I will. We have all the ingredients we need for Alicia Balwam. It needs to be fresh, though, so we rarely have much to hand. I can make the draft if you can bring me what we're missing. Just tell me what you need. There is a species of venom-weeping spider that lives in the forests of Norvent, near Lorbert's Pass. Bring me one of their eyes. Preserve it as best you can, but avoid contact with the tears. I'll make sure the other ingredients are ready before you return. Thank you, Clive. I won't forget this. Ale jeszcze się na nic nie zgodziliśmy, to tak... No dobrze. No dobrze. Skoro tak ma być, idziemy po mytlingi, już nas wysłali. O! Tu nawet kilka rzeczy może będzie. Lost Wing. Nie to... Trochę obgadaliśmy tutaj kwestię szybkiej podróży, ale chyba nam łatwiej będzie polecieć z Northridge tam. Chociaż korzystając z magicznych sztuczek, to możemy dostać się na miejsce niezależnie z której strony tak samo szybko. No dobra, ale to nie, no to jak my mamy tylu przeciwników, to ulubiona rzecz. Kurcze, paskudy są silniejsze niż wszystko na to wskazywało. Co my jeszcze możemy zrobić? I ciężko je ogłuszać, to nie ma sensu chyba tak podchodzić do tematu. Dobra. Paradoksalnie to może być najszybszy sposób na nie. A te łapki? Też łapki to też są głównie do ogłuszania przeciwnika, a niekoniecznie walki. Kurczę, mogli wysłać nas na kolejną legendę, tak to by się fajnie tu zazębiło. Powoli tablicę by się wyczyściło, bo cały czas się zastanawiam, czy robić tablicę na maksa. Jakoś tak nie czuję fabularnego pociągu do tego tematu. Tak, wszystkie inne kwestie, nie chcę być za daleko. Dobra, dobijemy to tym. Umieraj! Nie czuję takiego fabularnego pociągu przy tych wielkich potworach, tak? Jeżeli chodzi o te zielone misje, no to coś tu się dzieje, fajnie to można zagadać. Trochę źle się może czuję z kwestią, że tutaj tak późno wbiliśmy. Ale cóż, w końcu jesteśmy, tak? Znaczy w końcu mamy to, po co przyszliśmy, możemy wracać, pomóc w kryjówce. Kurczę, co tu się dzieje? Na dół. I bezpośrednio do koleżanki. No cześć. Mam nadzieję, że takie szybkie przeskakiwanie między miejscami nie jest dużym problemem, ale wydaje mi się, że można przynajmniej więcej zmieścić w jednym spotkaniu. Thank goodness you're back. Taya looks like she's about to collapse. Is this what you needed? Yes, it is. Thank you, Clive. I'm loath to give a patient Alicia, but Taya's right. Sometimes it's all we can do. A single dose dulls even the most agonizing pain, and all other sensation with it. It may be a gentle way to die, but it is death nonetheless. I wish there was another way. How are you feeling? Light, mid-here. Drifting on waves. Good. Just relax. Let the waves carry you to a better place. Thank you, Taya. I'm so proud of you. He's gone. Thank you, Rodrigo. And you, Clive? Oh,
See that he's properly laid to rest. The man you helped today was my mentor, back in the Southern Isles, on the front lines of some meaningless war. I was still a child when they shipped me to their triage tents, to treat the wounded with my gift. But in such blighted lands, I was next to useless. Until he taught me the true physicker's art, that is. An art we would be lost without. Tears of mercy were his gift to the bearers of the world. A respite from the agony of the curse's end. And a kindness Sid would have approved of. You know as well as I what life is like for a bearer soldier. Marched from one battle to the next, never knowing which might be your last. A commander may care nothing for the bearer spent in his service. But my mentor's gift gave the dying one fleeting moment of tranquility before the end. I've no tears left, Clive. I've seen too many of my friends taken. Something needs to change. And we need to be the ones to change it. And we will. I promise. I hope so. W sumie dość ciekawa i miła sytuacja, że wynalazł specyfik, który pomógł i na końcu jego ścieżki, nie tylko wielu innym nosicielom. Więc pomógł sam sobie. Egoistycznie trochę. No dobrze. Więc spoglądamy na mapę i może ten Lost Wing już się tak do nas uśmiechnął dzisiaj. To byłbym za tym, żeby skoczyć tam, zobaczyć czego im trzeba. I'll be taking you all to a storehouse in the Bales. Leave anything you don't need behind. Już myślałem, że się jakoś zbuntowali tutaj, czy jak, nie jesteśmy mile widziani. Na szczęście problemy kryją się gdzieś dalej. You know what you have to do. Clive, I fear that I must bid you farewell. As you know, our time grows short. The Lord Chief Justice's vultures are circling. We must strike now. Before we part, I want you to know that, though I may not always have been your most vocal ally, I trust you, as I trusted your predecessor. Thank you. I appreciate the sentiment, and I understand more than anyone how you feel. But is revenge really the answer? It is the one I found, and it is all that I have lived for since that day. But what of Lostwing? Everything you've built. I built Lostwing to achieve this aim. Once it is done, the village will have served its purpose. My comrades and I are sure of our cause, and we shall fight to the last, come what may. But there are those among us who cannot fight. Children, the elderly, bearers afflicted by the curse. I would place Lostwing in their hands, if I thought it would do them any good. But a village home only to the frail and the infirm is not likely to stay a safe haven for long. And so, Clive, I find myself turning to you once more. Will you take them to your hideaway, that they might live even should Lostwing die? I co, nie mogę kończyć misję, czy po prostu wrócimy do tego później? No dobrze. I will. Thank you. I will not have it said that I did not see to the well-being of those who rallied to my cause. The people I speak of have withdrawn to Gotan's Bales, away from danger in case the Black Shields strike. Understood. I'll make sure they get to the hideaway safely. Then the last of my preparations are complete. Fare you well, Clive. And may Griga guide us. All of us. W sumie zastanawia mnie, czy te zadania, które tutaj robimy teraz, będą miały jakiś wpływ na przykład na zakończenie. Jak to tam się będzie prezentowało. O! W sumie to i z tej strony blisko. Kurczę. To Gotan's Bales then, and quickly, before anyone else finds them. Czyli wygląda na to, że chyba nas znajdą po drodze. No i właśnie ta kwestia, że
Robimy tyle misji, które wydaje się, że mają duży wpływ na ten świat, na podejście sojuszników do nas. Jest jakaś skrzyneczka? Nic. Że no aż się prosiłoby o to, żeby było jakieś podsumowanie na koniec gry, trochę w stylu Wiedźmina. No ale ostatecznie wyjdzie w praniu, jak to twórcy widzą. A może Lost Wing jest nieistotne. No nie! No nie, ci to wiedzą, jak nas oszukać tu z tymi metrami, ale na szczęście nie było tak źle. Pamiętamy te okolice, no nasze pierwsze spacerki gdzieś poza mury. Gdzie? W ogóle ile tu było misji pobocznych? Zbierz rośliny, zbierz ziemię, zbierz ludzi. Everyone, Quentin has asked that you come with me. He can no longer guarantee your protection, but I can. There's a safe place I can take you to. Well, if that's what the Master thinks best. Sid, none of us would be standing here today if it weren't for Master Quentin. We owe him our lives. So we ain't about to start telling him what he should do with his. If he's saying we ain't safe in Lost Wing no more, it's 'cause he ain't coming back. And if that's what has to happen, then so be it. I only hope he can see this through to the end. That we get to see justice done. I hope so too. Oi! You lot! Where's everyone else? They ain't already left, have they? They've gone with Master Quentin. Fuck! 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 What's wrong? I've just come from the Justice's manor. We have to get Quentin to call off the attack. It ain't just the Black Shields protecting the place. He's got a guard dog and all. A fucking monster. They don't stand a chance against that thing. If I don't get the message to them, they're all gonna fucking die. We can't let this happen. Sid! Don't worry about us. You've got to catch up with him. We can't let Quentin die before that bastard does. All right. I'll do what I can. Where is this manor? It's way over to the east, through the woods. Heaven Hall, he calls it. Promise us, Sid. Promise us you'll do what you can. Ach, jak zostawiliśmy ich bez słowa. Co? Bardzo dobrze, ale rzeczywiście trochę daleko ich wygnało. Tu nie ma bliskich misji, a pamiętamy, tu chodziliśmy na tego specjalnego stwora. No dobra. Chyba jesteśmy na miejscu, bo widzimy inne czekobo, a kysze depczą nam po piętach, więc nie ma co kombinować, lecimy. No właśnie to jest ta słaba wiadomość, że sporo tych nowych potworów tam w okolicy. Tell me I'm too late. No jak? No nic, zawsze można pomścić. Quentin, are you all right? No. But I am alive. Which is more than I can say for my comrades. They followed me without question all the way here. And they died. For nothing. This must be the guard dog. Quentin. I'll hold it off. You go. But Your comrades didn't die for nothing. They died for you. Don't let their sacrifice be in vain. I won't. Come on then. Pies! Szczerze? O, a nawet dobrze. Piece that needs to be put down. Szczerze to bardziej myślałem, że to jakiś kłet, czy ja? O kurczę, kłet! Tak, a tu się okazuje, że Minos to kot, ale strasznie, znaczy pies, ale strasznie szybko traci wytrzymałość, co jest dość zaskakujące. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich. Ty Minos! Albo może nie wstawaj, ale co jest z tobą nie tak, że tak szybko z ciebie zeszło to? Jesteśmy już na 1-4, no to blisko.
Dobra. No to jak tak to ma wyglądać, to my może tutaj jeszcze za Quintenem polecimy, się wyrobimy. Pokonane. Ech, Quinten. Kurczę, zapomniałem, że to już prawie 5000 punktów. If only we'd arrived earlier. Is it over? It is. He wept and begged for mercy. And I cut him from ear to ear. Just as I dreamed of doing all these years. All my plans. Building a haven in Lostwing. Freeing bearers from their chains and recruiting them to my cause. It was all for this. But what is this? Justice? My faithful comrades. All those lives lost. So that I might take another. Quinten. Master Quinten! Oh, thank Grieger you're safe. You're alive. And so are you. I'm so sorry. I tried to warn you about that thing. And I hate to say it, but there's more bad news. It's Lostwing. It's been flooded. What? Lostwing. My Lostwing. And look who's here. They must have stolen in after we left, just before the flood struck. What if there are still people in there? Don't be a fool! Damn it. Czyżby przyszło nam niebawem walczyć z samym Quintenem? Przemienionym w Akasza? Need to make this quick. Kurczę, jak chce, to też potrafi zadać fajne obrażenia. Dobra, dosyłać jakieś posiłki czy coś, czy inaczej się będziemy bawić? No jakoś nas to specjalnie nie dziwi, ale takimi małymi grupkami do nas idą. Dobra, No trzeba przyznać, że w ciekawą stronę ta misja skręciła. Nie spodziewałem się czegoś tak rozbudowanego tutaj. A tu proszę, jak z tym towarzystwem wyszło. Dobra, gdzie jesteś? Aha. Nie wiadomo, jak podchodzić do tego wszystkiego. Czy będzie ktoś jeszcze potężny na naszej ścieżce? Z drugiej strony, no, był już jeden boss. Duży. Ciężko sobie wyobrazić, żeby na czymś pobocznym jeszcze się bawili w kolejnych potężnych przeciwników. I tak, jak na misje poboczne, to całkiem spore wyzwanie nam postawili. W stosunku do tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni zawsze. Chodźcie wszyscy razem. No jest duża, fajna grupa, okej. No nie mów, że przeżyłeś. No właśnie. A jednak komuś się udało. No dobra, Quentin.
co z tobą? W sumie te jego działania trochę pasują na Quentin. I need to find Quentin. Quentin. Quentin! Look at me! Thank the founder. He hasn't turned. I'm going to get you out of here. Welcome back to the land of the living. Is Lostwing? The flood has filled the valley. I see. Then all is at an end. A strange way to achieve one's life's ambition. No, Master Quentin. Save your strength. Why? All that I strove for is gone. Only emptiness remains. I have nothing left to live for. What the heck are you on about? You've got us, ain't you? Don't try telling me you only freed us so you could get revenge. We're more than that to you, and we all know it. I thought you weren't coming back. But I prayed, and you did. There's got to be a reason for that, right? Can't we just go back to how it was? You know, you looking after us all. Your work ain't over yet, Master Quentin. We believed that you were the right man to lead us, and we still do. Your village may be lost, but it seems your people aren't, so long as you remain to guide them. But why? After what why would anyone follow me? 'Cause we're family, aren't we? Family? Yeah, and all our comrades who went with you, they felt the same. Lostwing weren't just a village. It was all of us. It was. And as long as we're still here, it is too. We can start again. Build a new Lostwing, right here in the Bales. A fresh start. One life ends, and another begins. Why just a village? We could build towns. A nation, even. What's to stop us? That's the Master Quentin we know. Please. I am nobody's master. Quentin will suffice. After all, we are family. Permit me to withdraw my request. I will no longer be needing your help in looking after my people. I'll pretend you never asked. But you must be rewarded for your efforts on our behalf. You saved my life twice over. And more besides. A bottle or two of your finest red will suffice. Of course. Nothing but the best. And I have a feeling that this year's vintage will be the finest yet. If you don't mind waiting, that is. I look forward to it. Takie podlane krwią na tych polach. Nie no, super, super. Bierzemy. Niebawem 1500. Szyld wisielca ozdoba. Jak zwykle. Skraca czas. I tak dalej. No dobrze, Quentin, ale nie jesteś jedynym, który potrzebuje pomocy w tej okolicy, bo zostały nam jeszcze 2 miejsca chyba. No to może... O, Marta? Znowu coś potrzeba? No to kurczę, lecimy do Marty, no. Gorzej jak to też taka grubsza sprawa.
Co my to tak trochę... Znów biegamy od tych sołtysów do sołtysów, do sołtysowej. Ah, Clive. Just the man I was hoping to see. Oh? And why is that? You remember how some of Sir Wade's guardians took up residence here after the Akashic attacked? Well, now the rest have come to join him. Seems their barracks in the Lazarus have been lost to an ether flood. Now, I don't mind having a few more brave boys around to keep them animals at bay. I ain't daft after all. But we ain't got nowhere for 'em to bed down. Poor buggers are having to make do with haylofts and chocobo pens. I'd build 'em a new barracks here if I could. But where would I put 'em? There just isn't enough room up here on the rock. Which leaves us in a bit of a pickle. The people we're counting on to keep us safe are living like beggars. I see. And it ain't just that lot. There's bears to think about too. There's been more and more of them turning up lately, coming from all over looking for safe haven. But there's only so many we can shelter with the room we've got. We can't keep cramming more and more people into less and less space. What we need is a new home for our new arrivals. And that's what I was hoping you might help me with. If it ain't too much of a burden, of course. Czyli co, bierzemy ich? It's no burden. Thank you, Clive. So, where were you thinking of making this new home? Well, I reckon we could do a lot worse than Eastpool. Eastpool. It's been a long time since I thought about that place. It was a tragedy, what happened. And if any of us could have done anything to stop it, we would have. But what's done is done. And those who lived there wouldn't have wanted the village they loved to be left in ruins. I suppose you're right. The blight might be pressing in, but I reckon it's got a good few years left in it yet. There's just one problem. A band of cutthroats have made it their den, and they don't seem like they'll be moving on in a hurry. Nasty bastards they are too. I've lost some good men to their raids. Would have sent someone to clear 'em out sooner, if my boys didn't already have their hands full fending off the Akashic. But now we've got a few more guardians of the flame to call on. I reckon it's time we made our move. What do you say? Fancy leading a raiding party? I do. Eastpool was once home to people I loved. I won't have bandits sully those memories. I'll gladly drive them out of there. And I know the men will gladly follow you. I've already shared a few thoughts with Sir Wade about how we might be able to win the place back. And I dare say he's got some ideas of his own too. Why don't you go and talk to him? Of course. Nie musimy rozmawiać, sami załatwimy problemy, tak? To od razu do Eastpool lecimy. Chociaż jak stoi tak blisko. W sumie ciekawe, jakby się przenieść teraz do Eastpool, czy można by było wyczyścić okolice, czy tam żywej duszy by jeszcze nie było, bo gra ich nie zrespiła. So Wade, it's good to see you well. And you, Lord Rossfield. And you. I spoke with Martha. She tells me you have plans to free Eastpool and make it your own. That's right, though it was mostly her idea. I rather fear my men have been treading on her toes somewhat since joining us, not to mention each other's. And then there are the bearers, men and women who found the courage to flee their masters and sought refuge here. We need somewhere to settle them, and I can think of worse places than Eastpool. As can I. Which is why I agreed to help you win it back. That's very kind of you. I'd be most grateful if you would. With you beside us, we shall soon send that rabble of rogues running for the hills. So, what can you tell me? That thankfully there aren't too many of them. Fewer than a dozen at our last count. And rather less, thankfully, the road that leads there will more than likely still be crawling with Akashic. A small force would suffice to clear the village, but if the Akashic were to follow them in, that force could end up trapped between a rock and a very hard place indeed. I'll head into Eastpool and deal with the bandits. You and the Guardians can stay outside the village and fend off any Akashic who come too close. Make sure I'm not taken unawares. I can't ask you to bear all that risk yourself, my lord. The Akashic are the bigger risk. I can handle a few bandits. Well, if you're sure, I shall summon my men at once. Shall I wait for you here? No need, my lord. You go on ahead. We'll be with you before long. All right.
I'll meet you at Eastpool then. We shall see you there, and may victory await our coming. No nie może być inaczej, ale to co? Tam to chyba akurat mogliśmy się przenieść szybko i nawet tego nie zabraniają, jak miło z ich strony. Jak pojawimy się nagle przy obelisku, to dopiero się zdziwią. I co, to niby ta cała banda? Tych kilku? O, idzie więcej, no i idealnie. Ciekawe, czy przed finałem doczekamy się jeszcze lepszej broni niż to, co aktualnie mamy. Też patrząc na standardowy schemat, to coś jeszcze po parabaszu przed ultimą mogłoby nam wpaść. O, to już wszystko? Nie no, fajny to jest pól do życia. Takie niezbyt przyjemne. Zastanawia mnie, skąd podejście, że skoro teraz to się pojawiło znikąd, to później czegoś takiego też to nie będzie. No ale zaufajmy, że wiedzą, co robią. Kurczę, nie ma naszego zestawu. Trochę smutek. No i max, co z tego będzie? Giga rozbłysk. No kurczę, liczyłem, że może ściągnie go to do zera, ale cóż, nie można mieć wszystkiego, tak? Tonik siły trzeba kiedyś przetestować. Teraz będę pamiętał o tym co odcinek. Ale nie ma sensu chyba już odpalać tym razem, tak? To wygląda, jakby zaraz miało paść. To co, jeszcze jakieś akasze na dokładkę, czy to będzie jednak takie szybkie? No Quentin to miał więcej wymagań. Any more surprises? I'll take that as a no. Bravo. A magnificent display, my lord. You were watching. I thought you were keeping an eye out for a Kashik. We were. Put down more than a few on the road, then arrived just in time to see you slay that... whatever it was. Let's hope it was the last of its kind. Though I expect you and the Guardians will be up to the challenge should another appear. I would hope so, my lord. Your men will be bringing the bearers who'll be living here, I assume. It might be best to send word for them to come right away, before any other unsavory characters move in. Of course. I'll send orders for them to depart immediately. Leave it with me, my lord. Home. Without masters. No. We're the masters now. Our lives are our own at last. That's all of them, and not a single Akashek in sight. Now to begin the important work of rebuilding the place. It won't be easy, especially not after 5 years of beasts and blackguards having their wicked way with the place. The masonry might still be sturdy enough, but half the beams are rotted. Those that weren't lost in the fire or burned by the bandits, that is. It'll take a bit of elbow grease, but we'll see Eastpool rise again. Just you wait. So wait. Lady Hannah is buried here. If you don't mind, I'd like Oscar to join the rebuilding efforts. He should be a part of this. Of course. I couldn't agree more. I'll let Martha know that everyone arrived safely. If you need anything more, you have only to send a Stolas. And we will, my lord. Safe travels. No proszę, czyli... A nie. Time to go and tell Martha the good news.
Chciałem powiedzieć, czyli da się szybko załatwić tutaj tematy, ale jeszcze czeka nas nagroda. Chyba. Bo gorzej jak Marta powie, no nie, fajnie, fajnie, że pomogłeś, ale na bagnach mamy jeszcze tam parę problemów do załatwienia. Leć. A napitku jak nie było, tak nie ma obiecanego. Ah, there you are. All went well then. Sir Wade told me you got rid of the bandits while his lot kept an eye out. Nicely done. And what's all this about some shape-shifting nightmare showing up? On second thoughts, don't tell me. It'll only give me nightmares of my own. What matters is you did it. And now we can build our new village. I suppose it will be. What will you call it? What else? Eastpool. Sir Wade said it best. There's plenty bad happened to that place, but that don't undo the good that happened there. No need to throw the baby out with the bathwater. Did Wade say that? Well, something along those lines. Anyway, the poor souls might have made it to Eastpool, but their work ain't done yet. So the way I see it, neither is mine. If it's food or lumber or strong backs they need, the rest is ready to provide it. Thank you, Martha. No, thank you. You didn't have to help us. I wanted to. No, ile tych uprzejmości można słuchać? No, thank you, no thank you. Breathtaking, tak? No, 1500 w zanadrzu. Więc lecimy na ostatnie zadanie, jakie nam tu zostało. To komu byśmy mieli pomóc w tej części? Bokland. A, to nasze rodzeństwo, tak? Zajmujące się dziećmi, przemytnikami. No właśnie, warto będzie zobaczyć, jak sama granica wygląda, jak sobie radzi po tym, co tu się wydarzyło. O, wiedziałem, że musi być blisko. If we're going to do this, we'll need... Clive, your timing is impeccable. It just so happens that right at this very moment, we're in need of someone with your talents. And what talents would those be? Why, your fearlessness and your skill with a blade. I'm listening. Well, as I'm sure you're aware, when these dark skies swept over the Republic, so too did a wave of chaos and confusion. Randalar has been particularly badly affected. Many of the capital's bearers have lost their masters, or taken the opportunity to flee them. None remain free for long, of course. Most find themselves under the protection of the Fist before they get far. But the army too is in disarray, and finds itself unable to provide for its new charges, which means it has been looking to sell. And you've been looking to buy, to make sure these masterless bearers remain that way. Precisely. It's the perfect opportunity to free dozens more, and for an attractive price, no less. So where does my skill with a blade come in? Though we may have the funds to buy these bearers, we have nowhere to house them. So we've been searching for a place where they can be resettled. Somewhere far from the prying eyes of those who would see them enslaved once more. And we believe we have found one. Cashlock. A small hamlet hidden in a canyon. The place was abandoned a long time ago, but when the men moved out, the beasts moved in. And so we seek the aid of a fearless swordsman to encourage them to look elsewhere. You'll help, won't you? No mam nadzieję, że to nie jest siedziba tych goblinów. Lecimy. 50. How could I refuse? Excellent. Theo, if you wouldn't mind making arrangements for the transportation of our guests, as we discussed? Of course. Leave everything with me. Sounds like you'll have your work cut out for you. I will. We have an entire village to stock and furnish. Residents and all. Even if I begin right now, I'll be working day and night. So I'd better get started. Try to clear the place out before the wagons roll in, won't you? I'll do my best. You will find a village in Chairdra's Thread, past Lateney's Cleft. My man there will open the gate for you. All right. Wish me luck. I'm sure you won't need it. Oby. No dobrze, do wiochy. O!
to jak dobrze, że będzie można skorzystać z szybkiej podróży, bo pierwszy raz chciałem lecieć na piechotę, ale to nie jest wioska goblinów. No to jest dobra wiadomość dla nas. Przynajmniej w miarę pod nosem. Inna sprawa, że dość ciekawe misje. Wszyscy nie wiedzą, gdzie upchnąć nosicieli. Zrób miejsce dla nich. W wiosce nie mamy, gdzie ich pomieścić u nas. Weź za miasto tam gdzieś. Chcemy, ale za miastem. A cześć. To tak. Może jak dobrze pójdzie, to po tych dzisiejszych spotkaniach... Dobra, ładuj. Po tych dzisiejszych spotkaniach będziemy gotowi na nowy poziom mocy. Ciekawe, czyli co, 40 byłby maksymalny w grze? No. Chociaż, nie no, trochę nam do końca jeszcze chyba zostało. Nie mogłoby być tak lekko. Dobra. Jakie rozśpiewane. Ale widzę, że tego dalej jest sporo, a patrząc na to, że łogary są raczej takie chętne do atakowania nas, to może lepiej wykorzystać szansę na coś, czego dawno nie było. Proszę bardzo. No. To co, śpiewamy znów? Co jestem? No. Od razu lepiej, jak tak nic nie widzę. Jeszcze? Kurczę, to w Eastpool mieli mniejsze potrzeby. Dobra, to chyba standardowo skrzydełka i czekamy na ich ataki. No i już. Wow! Haha. Tego się nie spodziewali. Rozumiem, że ptaki nie są po naszej stronie, no. Oj. Dużo lepiej to wygląda teraz. Nie wiem, czy tak odwracając wzrok, to nie robimy sobie więcej szkody niż pożytku. No bo te kule tylko biją przed siebie. A mógłby mieć taki zasięg dookoła, no. Podzielcie się. Co, to by było wszystko? To już możemy spraszać to nosicieli? To nie ma komu walczyć o lepsze ich jutro, czy jak? Takie nic? That's all of them. Come on, Toggle. Let's head back to Boklad. Luisa. Czysto. Pieniądz daj i lecimy stąd. Kurczę, ale najlepsze, że ona nam mówiła 9 milionów za przeprawę przez granicę. Trzeba było tak samo zaśpiewać. 9 milionów za czyszczenie wioski. Something the matter, Theodore? Quiet. Those are our terms. I trust that you will give them your full consideration. I shall. Thank you. Him again. Someone you know? Yes. And, no. But enough about him. How did you fare down in Cashlock? It's done. The village is safe now. You made quick work of it, as always. I should go and let Eloise know. Don't let me keep you. But Clive, don't tell her I was watching her, will you? She'll only get upset. I'll explain everything once you've finished with your report. All right. We'll speak then. Czyli szykuje się coś grubszego. Znakomicie. Eloise, I just got back from Cashlock. The village should be safe now. Thank you, Clive. Here, something for your trouble. Well then,
Now that you have laid the groundwork for our little project, I suppose we'd better finish the job. The first thing we'll need to do is make sure our offer for the bearers is accepted. You're still in negotiations. We are. A trusted colleague has been dealing with the Fist on our behalf, but things have been trickier than we anticipated. I suppose it's to be expected. This is the army we're dealing with. Fighting's what they do. But we shall emerge victorious in the end. Well, if you need any help, you know where to find me. I'm not sure I do. But thank you, all the same. Nie no, idealny układ. Wiesz, gdzie nas szukać. Nie no, nie wiem w sumie, ale znajdziesz. Zresztą my się zawsze zjawiamy w odpowiednim momencie, miejscu i tak dalej. Awans, awans! No, potrzebowaliśmy tego. W sumie to ile nam? No, 2 punkty do ataku. Zawsze coś, ale no to już tak nie odczuwa się tego jak wcześniej. Ah, Clive. You wanted to talk? The man I was watching earlier, the one speaking to my sister. He represents the Silver Peak Consortium. It's one of the bigger trading houses. I don't think I've heard of them. Well, every trader in Dharmekia has. They operate across the length and breadth of the Republic, and they're still expanding. They've been trying to get Eloise to join their ranks for some time now, and judging by her reaction earlier, I'd say she had half a mind to accept their latest offer. And you'd rather she didn't? I would rather she did what makes her happy, and I would never deny her such an opportunity. Eloise saved me from slavery, and we have striven to save others like me ever since. But this was not the life my sister wanted, nor the one she deserves. I won't let her give up on her dreams again for my sake. She freed me from my bonds, and she must be freed from hers in turn. You're a good man, Theo. I have always been grateful for what my sister did for me, and I want to repay the favor by letting her live her own life. But each time an opportunity to do just that arises, she turns it down. For my sake. She loves you. And I love her. Which is why I want this time to be different. To show her that I don't need to be watched over anymore. Though I'm sure I'll still need some help from time to time. I trust that I can count on you. Always. Thank you, Clive. Well then, I had better get back to work. These bearers aren't going to move themselves. That's a job for the Crimson Caravans. No jak coś, Theo, to wiesz, gdzie nas szukać, nie? Tak to jakoś działa. Ale tym samym to oznacza mniej więcej tyle, że wyczyściliśmy całą misję z zadań pobocznych, znaczy całą mapę zadań pobocznych. No i w kolejnym odcinku możemy spokojnie ruszać z powrotem do Ironworks, zobaczyć jak ten wichajster, który zdobyliśmy to już jakiś czas temu, działa. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej.